Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita sambung kita punya pelajaran 1.3 Factors Affecting Reaction Rate. Jadi ini adalah objektif pada part 1.3 Factors Affecting Reaction Rate. First, explain the effect of the following factors on reaction rate: concentration, pressure, temperature, catalase, particle size. And then illustrate the effect of temperature on reaction rate using Maxwell Boltzman distribution curve. And compare the curve of the energy profile diagram for reaction with and without catalase. State arrhenius equation. Explain the relationship between temperature and activation energy to the rate constant based on arrhenius equation. And then using the arrhenius equation, determine value of K, EA, T, and A. Okay, so let's look at the notes. So for the factors that affecting reaction rate, first is effect of concentration or pressure. The explanation for effect of concentration and pressure is almost the same. Okay, when concentration of reactant increase means more particles will be present per unit volume or in the same volume. Okay, you tengok gambar yang saya tunjukkan di sebelah ni. If it's at low concentration, mean less number of reacting particles present per unit volume. If it's higher concentration, there'll be more particles per unit volume. Same volume, but for concentration, higher concentration means more particles present. More reacting particles will be present with the same volume. So for higher concentration, since more particles are present per unit volume, so there will be more frequency of collision lah. Molecules tu nampak lagi banyak yang ada dalam isi padu yang sama with the low concentration. Dari nampak lebih banyak particles present. So akan lebih senang berlanggar. So frequency of effective collision will increase. Jadi kamu kena mention frequency of effective collision will be increased. Ataupun number of effective collision per unit time increases. So rate of reaction will be increased. Okay. When the reactants are in the gas form, so when you increase pressure, you will force the particle to be closer together. So that means molecules are closer to each other. So the number of collision will increase. Frequency of collision will increase. So the frequency of effective collision akan increase. So rate of reaction will increase. So both factors of concentration and pressure, higher concentration, higher pressure, rate will increase because particles are more present per unit volume. So number of collision, that is effective collision will increase. Rate will be increased. For the effect of temperature, okay, rate will increase as temperature in increase. If rate will be increased as temperature is increased, and the increase in temperature rate is exponentially. The graph exponential. Dia mendadak rate tu naik when you increase temperature. How rate is increased when temperature is increased? So what happens when temperature is increased? Molecule will absorb the heat given. The heat is to overcome the intermolecular forces of attraction that holds the molecule together. Then the average kinetic energy of the molecule will increase. You're going to mention average kinetic energy. So there will be more collisions between particles per unit time. Thus, the frequency of effective collision will increase. Kamu kena mention tentang effective collision. Frequency of effective collision increase. Or number of effective collision per unit time will increase. So there will be more proportions of molecule
would have energy whether equals or greater than the activation energy. As kinetic energy of particles will increase, average kinetic energy increase. So the particles would have energy equals or greater than the activation energy. The particles have sufficient energy for reaction to occur. That is the minimum kinetic energy. EA itu adalah minimum kinetic energy needed necessary for reaction to occur. So when you increase temperature, the kinetic energy of particle will be increased, isn't it? And then molecules would have energy, kinetic energy equals or greater than activation energy. The minimum energy yang needed for the reaction. More molecule will have the minimum energy. Right? The effect of temperature will be explained by this Maxwell-Boltzman distribution curve. This is to explain how the effect of temperature, as the temperature is increased, rate will be increased. Okey, apa yang ditunjukkan di sini adalah menunjukkan fractions of molecule with different kinetic energy. At lower temperature, T1, the shape of the curve tu lebih slim. Manakala at higher temperature, T2, the peaks are much broader, lebih melebar ya. So, these are the kinetic energy, the minimum kinetic energy needed for reaction to occur. The particles must have this energy or more than that to convert from reactant into product. For reaction to occur, to become product, the particles must have this minimum kinetic energy, the EA. So these are the area whereby when the particles have this enough energy, then reaction will occur. So you see here, the area under a graph represent the fractions of molecule with enough energy for reaction to occur. Okay, so that means here shows at higher temperature, the fractions of molecule or the reactants molecule that will have kinetic energy greater and equals than the activation energy is more at a higher temperature. Nampak kan di sini area di bawah curve ni menunjukkan fractions of molecule. Bagi higher temperature, there will be larger area. Di kawasan sini dan di bawah sini. Ya, ini juga menunjukkan macam merah jugalah. Sini saya takut you are confused ni. Kiranya untuk at higher temperature, the area is both. Right? So bawah tu warna merah juga. If it's at lower temperature, just this part saja. Lower temperature, just this part saja. Saya nak buat dia sebab dia nanti dalam macam tu ya. But at higher temperature, much more than that. Okay. So kamu boleh baca untuk you know more about this Maxwell-Boltzman distribution curve. Yang pentingnya di kawasan sini je lah iaitu if it's at higher temperature, the curve here shows fractions of molecule with kinetic energy equals or greater than EA will be larger compared at lower temperature. So the relationship between rate constant and temperature is given in the arrhenius equation. This is arrhenius equation.
K equals to AE minus EA over RT. Where K is the rate constant, A is a frequency factor that measure the probability of favorable collision. E is the natural log exponent. EA is the activation energy. Unit is kilojoule per mole. R is the universal gas constant. Value is 8.314 joule per mole per Kelvin. T is temperature in Kelvin. So, you see dia punya relationship dia. As you increase A, K also will increase. They're proportional. As you increase, as EA is decrease, K will increase because EA is the minimum kinetic energy needed for reaction to occur. This is the energy barrier. If the EA is much less, then the rate constant will increase. Rate will be increased if you have less activation energy. And between temperature and rate constant, if the temperature is increased, rate constant will be also increased. So, if the arrhenius equation just now kita derivekan, we put ln. So, sekarang kamu ada hubungan linear equation. Ln K equals to ln A minus EA over RT. So, sekiranya kita plotkan ln K versus 1 over T. 1 over T sebagai X. Ln K sebagai Y. Yeah. Kita akan dapat graf garis lurus. Di mana slope-nya adalah negatif EA over R. Jadi nak dapatkan nilai activation energy EA. Okay. Nilai slope itu gradient kali dengan R. 8.314 dapat nilai EA dalam joules. Kemudian convert kepada kilojoules. Jadi, sekiranya kamu diberi beberapa nilai K dan temperature tu kena convert dalam Kelvin. Jadi kamu plot lah. Sekiranya diberi K dan temperature, kamu kena cari ln K dululah ya. Ln K dan juga 1 over T untuk kamu lukis relationship between ln K dengan 1 over T. Persamaan garis lurus. Okay, ini ada data di mana kamu diberikan nilai K dan temperature. Ingat temperature kena convert dalam Kelvin. Sekiranya tidak diberi temperature dalam Kelvin. Kemudian kamu kena cari 1 over T untuk x-axis. Dan y-axis adalah ln K. Jadi kamu kena kira dulu, tuliskan nilai-nilai ln K dan 1 over T. Tambahkan kolom di tepi untuk X dan Y. Jadi menggunakan graphical method, calculate the activation energy in kilojoule per mole. Ini saya dah buatkan graf. Ya. So plot ln K versus 1 over T memberikan graf garis lurus dan kecurunannya adalah negatif 12492. Okay. Jadi untuk mencari nilai activation energy, slope tu adalah negatif EA over R. So nilai slope multiply dengan R memberikan nilai activation energy dalam joule. Kemudian convert dalam kilojoule. Okay, bahagi dengan 1000. So dapat nilai yang diberikan ni. Kemudian soalan, what would be the overall order of reaction? Daripada unit K menunjukkan daripada unit K
unit K adalah per molar per second, ini menunjukkan adalah second order. Dan rate depends on both potassium hydroxide and bromoethane. So that means 1,1 lah. Reaction is both. Rate depends on both. So and the order is 2 based on the unit. So that means the order with respect to each of the reactant is 1 and 1. Okay. Sebab tadi soalan pun dah cakap, dia kata rate depends on both reactant. Okay, untuk jadikan 2 maksudnya satu-satu lah. Okay, then mencari nilai K. Yeah. Sebab kita nak cari what would be the initial rate at 330 when the concentration is given. Kita nak cari initial rate. Jadi kita menggunakan rate law. Nak cari rate, diberi concentration, cari rate, menggunakan rate law. Jadi oleh kerana order respect to each of reactant tu adalah 1 and 1. Jadi kita tuliskan persamaan rate law. Rate equals to K kali dengan concentration KOH. Concentration bromoethane. Both kuasa 1. Kemudian masukkan nilai K dan juga nilai concentration for each of the reactant. So dapatlah nilai rate, initial rate ni. Okey, arrhenius equation ni juga selain daripada boleh plot graph, mencari nilai EA, kita juga sekiranya diberi dua set mungkin diberi K1 dan K2, T2 diberi mencari T1, macam tu ya. So didapati rate constant ni dia adalah varies with temperature berdasarkan arrhenius equation. So sekiranya kita ada two rate constant at different temperature. Jadi kita nak buat macam mana? Kita boleh persamaan ni kita relatekan antara satu sama lain dan kita akan dapat equation ni. Kamu tak perlu derive lah, kamu boleh hafal ni. Kamu guna persamaan ni sekiranya diberi 2K dan bertanya tentang satu temperature dan satu lagi temperature diberi. Maksudnya 2K, dua temperature lah. Berkenaan 2K dengan 2 temperature. Okay, temperature must be in Kelvin ya. Contoh saya ada kat sini ya. Kita nak tahu soalan tu jenis macam mana, kita baca tengok. Halogen iodide decompose on heating according to the equation. So ini equation, ini reactant, ini product. At 227 degrees the rate constant. Okay, so ada temperature, ada rate constant R. Kemudian dia mention about other temperature pula. The rate constant is. Okay. Jadi ini dia memberi dua temperature, 2K mencari activation energy kan. Kat sini ada 2K, 2 temperature, ada EA. Ini mencari EA. Okay, so calculate the activation energy for the reaction. Okay. Jadi di sini mencari activation energy. Okay, dah temperature dia diberikan. Temperature kena convert dalam Kelvin. Plus 273. Okay, so formulanya K1 over K2. Take note ini 1 over T2 minus 1 over T1. Mungkin juga kamu nak buat K2 over K1. 1 over T1 tolak 1 over T2. Itu pun boleh. Remember EA. Dalam equation ni EA ni adalah dalam joule per mole. Okay. Kamu dapat joule per mole. Kamu kena convert dalam kilojoule per mole. EA sentiasa dalam kilojoule per mole walaupun tak diminta. Unit dia adalah kilojoule per mole.
kamu kena convert kepada kilojoule per mole. Right. Okay, sekiranya katakan kamu nak kena cari benda lain sama ada K atau temperature. Jadi EA diberi tu dalam kilojoule, untuk masukkan dalam formula ni mesti dalam tukarkan kepada joule. Sebab di sini R-nya adalah joule per mole. Itu dia dalam joule. Joule per mole per Kelvin. Nilai R di situ. Ya. Jadi EA ni mesti dalam joule lah. Joule per mole. Temperature mesti dalam Kelvin. Okay, jadi kalau kamu nak mencari EA, kamu akan dapat nilai joule dahulu. Joule per mole-nya berapa? Bahagi 1000. Maka dapatlah dalam kilojoule. Kalau kata diberi EA, mencari nilai-nilai lain sama ada K atau temperature, EA yang diberi dalam kilojoule itu, kamu kena convert kepada joule untuk sesuaikan dengan nilai R. Okay, jadi di sini soalan, the activation energy for a certain reaction is 148. Ini adalah EA. How many times does the rate of reaction increase when temperature changes from? Okay. Jadi dia tanya rate. Rate ke K ke sama sahaja. Okay, saya patut letak ni dalam rate lah Ini yang kedua. Okay, kita katakan ini rate yang pertama. Ini adalah rate yang kedua. Okay. Kita nak lihat apabila temperature increase, sebelum tu T1 37 degree Celsius, kita convert kepada Kelvin, plus 273, 310 Kelvin. T2 47 degrees, convert kepada Kelvin, plus 273 dapat 320 Kelvin. So ini rate yang pertama, ni rate yang kedua. Since rate dengan K dia proportional, rate adalah proportional dengan K. Dan sini ada bahagi Jadi faktor atas bawah boleh dibatalkan. Jadi instead of K, kita buat dalam rate pun sama saja. So ini rate lah R1, R2. R1, R2. R1, R2. Oh, sorry. Dia nak terbalikkan kan. Okay. Ni R1, ni R2. Soalan tanya, how much increase when temperature is increased from 37 to 47? The activation energy of certain reaction is 148. How many times does the rate of reaction increase when temperature changes from 37 to 47? Jadi EA dah ada, temperature ada, how many times rate increase? So kita buat rate per rate lah macam ni tadi. Masukkan nilai EA. So ini kalau ni R1, ini T2. Okay. So kita nak lihat dia increase berapa kali ganda, maksudnya kita kena inverse lah. Okay, rate 2 over rate 1. Okay, gantikan K tu dengan rate lah, kita bercakap tentang rate. K is proportional dengan rate. So instead of K, kita juga boleh ganti dengan rate. Rate is proportional dengan K. So rate yang kedua, kita bahagikan, bandingkan dengan rate yang pertama, dia 6 kali. So
When temperature is increased, rate increase 6 times more than initial rate. Because rate is proportional dengan rate constant. So rate akan increase. Betul-betul betulkan sikit. Dia bercakap tentang bukan dengan K tentang rate. Okay, so rate increase 6 times. Seterusnya effect of surface area. Luas permukaan surface area. So bila reaction yang berlaku tu melibatkan bahan dalam bentuk physical state dia yang berbeza, dia memberi kesan kepada rate of reaction. So if bahan tu kita make it smaller piece, either you cut into smaller piece atau you grind into powder. So the smaller the size of the substance, the larger will be the total surface area. Kalau sekiranya kita tukar bahan kita tu yang pepejal, kita grindkan dia kepada powder form. Jadi dalam bentuk powder tu surface area-nya lebihlah berbanding sekiranya dia dalam bentuk kepingan yang besar. Jadi sekiranya surface area yang available is more, so more particles will collide with each other. More reactants tu akan boleh bertindak balas lah, sebab dia lebih terdedah untuk bertindak balas. Berbanding dengan sekiranya reaktan tu dalam bentuk ketulan yang besar. So you can also say contact area between reactants will be increased as you make it smaller piece. So effective of ataupun frequency of effective collision rate would increase because senang bertemu, berlanggar, menghasilkan tindak balas lah. So frequency of effective collision akan increase. Rate will be increased. Okay, the effect of catalase. Ni kena careful sikit, the effect of catalase. So what is a catalase? Catalase is a substance that increase the rate of chemical reaction without itself being consumed. So catalase will not be finished. It can be recycled back. It increase the rate. How it increase the rate? Catalase dia provides a new reaction pathway atau alternative reaction pathway that has lower activation energy than the normal reaction without catalase. So yang biru ni without catalase, yang merah putus-putus ni adalah reaction with catalase. So kamu nampak EA for reactions with catalase, dia punya energy profile dia tu, dia punya peak tu lebih rendah dengan EA yang lebih rendah. Ya. Yeah. So jangan kata catalase ni lower the activation energy, salah. What catalase does is dia provide an alternative reaction pathway which has lower activation energy. So more particles will able to react lah. Kalau kata minimum kinetic energy yang needed tu lebih rendah. Ya. Banyak yang boleh lepas lah. Ya. Sebab halangan tenaga tu lebih rendah. Ya. Banyak dah boleh lompat pergi ke sebelah macam tu. Ya. So kalau kata if you have catalase, rate of reaction will increase. Sebab the activation energy needed for reaction tu will be much less. So more particle would have enough energy because it can easily overcome the lower activation energy and the effective collision will increase. Cakap macam tu ya.
So ingat balik tadi factors which affect the rate of reaction. One is concentration, two is physical state ataupun surface area, three is temperature, and the fourth one is catalase. Okay, jadi ingat summary apa yang kamu belajar tadi. The effect of temperature is explained based on Maxwell-Boltzmann distribution curve and the arrhenius equation. Arrhenius equation dia relates rate constant with temperature. It is inversely proportional, with 1/T ataupun proportional with T. So kalau kata diberi data yang banyak, nilai K dan nilai T kena convert dalam Kelvin dan kamu plot lah ln K versus 1/T. Jadi kamu akan dapat mencari nilai EA. Slope of the graph tu adalah negatif EA over R. R tu gas constant. Dan sekiranya dia beri dua condition, 2K dan 2 temperature, kamu boleh pakai formula ni. Ya. Okey, itu grafnya ditunjukkan. Ya. Slope-nya. Kamu boleh cari slope untuk mengira EA. Jadi di sini saya juga buatkan past year question. Kamu boleh cubalah ya. Right, 3 tahun. Kamu nampak apa yang telah naik 3 tahun ke belakang. Okey, jadi saya berhenti sampai situ. Assalamualaikum.